Good morning. Good morning, Vedant. Hello. Who is there? Today we are going to study about T flip-flop, that is toggle flip-flop. Good morning, Kirti. Good morning, Sankalp. Is it okay now? Is it clear? Okay. Good morning, Kirti. Sankalp, is it clear now? Okay, today we are going to study about toggle flip-flop, that is T flip-flop. That is nothing but your JK flip-flop, only two conditions are skipped. Okay, for that I just revise that JK flip-flop. Are you there, all of you? Okay, good morning Kalpesh, good morning Divya. Okay, Vedant. Okay, this is the truth table of T flip-flop.
what this is that clock काही असेल whenever Tn is 0, means I covered in this condition. This is also the right truth table. Okay, they state this one also. For that, listen, to understand that toggle flip-flop, just I revise about JK flip-flop. See in your textbook that JK flip-flop, J follows S input and K follows R input. Means whenever J is equal to 1, there is a setting of flip-flop, and whenever K is equal to 1, there is a resetting of flip-flop. Okay. And whenever J is equal to 0 and K is equal to 0, at that time last state remains as it is, means flip-flop remains in a last state, no change condition is there. And when J is equal to 1 and K is equal to 1, at that time flip-flop toggles. Now I revise the meaning of toggling. Whenever J is equal to 1 and K is equal to 1, if previous state of that flip-flop is 0, it changes to 1. And if previous state is 1, it changes to 0. That is known as a toggling of flip-flop. Changing the previous state, whether it is 0 or 1, to the complement of that state, that is known as a toggling. Do you understand? And whenever J is equal to 1 and K is equal to 1, at that time only there is a toggling of flip-flop. See in your textbook in page number page number 251. See page number 251. And here negative clock is provided. Means this T flip-flop is a negative edge triggered flip-flop. Now first you have to understand what is the negative edge triggered flip-flop. Means this one is a positive edge of the clock and this one is negative edge of the clock. Means flip-flop changes its state during this time interval only. During this time interval only, flip-flop changes the state. Now previous flip-flop we studied all that are the positive edge triggered, means during 0 to 1 transaction, flip-flop changes the state. Means at this time, this is the positive edge triggered, but this flip-flop responds during the negative edge. Whenever the negative clock is provided, if 1 is previous, T is provided with 1, flip-flop changes to previous state जी असेल त्याचा काय होईल कॉम्प्लिमेंट होईल. If T is equal to 1, this is wrong, sorry. Why? First I explain this one. Now so many students are there. Now listen carefully. Simple T flip-flop आहे. JK flip-flop ची condition. Listen here. JK flip-flop, whenever J is equal to 1 and K is equal to 1, at that time only flip-flop toggles. Means changes the previous state. Means forget about all this. Remember this one. There is a necessity of negative clock because bubble is there. Means that flip-flop responds during the negative clock. This arrow shows flip-flop responds during negative clock. Means while 1 to 0.
During this time period, flip-flop changes its state, and at that time t must be 1. At that time t must be 1. If t is equal to 1, then j is equal to 1 and k is equal to 1. Both j and k are 1, 1. And at what happens for that jk flip-flop? Whenever j is equal to 1 and k is equal to 1, the output changes the previous state. Means आधीचा output जर 0 असेल, whenever j is equal to k is equal to 1, output equal to qn bar. Means आधीचा output 0 असेल तर 1 होणार, आधीचा output 1 असेल तर 0 होणार. Under this condition only, necessity condition is j is equal to k is equal to 1. Okay? So, what happens whenever any clock is given? Suppose positive, negative, 0, 1, whatever, don't care condition. म्हणजे clock काहीही असेल. But if t is equal to 0, what happens if j is equal to 0 and k is equal to 1? Sorry, k is equal to 0, both are 0. So, flip-flop remains in the last state. For j is equal to 0 and k is equal to 0. For both inputs are 0, jk flip-flop responds nothing. Means whatever the previous state, it remains as it is. Okay, q1 as it is. If previous state is 0, then flip-flop gives 0 only, saves 0 only. If previous state is 1, flip-flop saves 1 only. So, whenever j is equal to 0 and k is equal to 0, at that time flip-flop remains in a previous state. And if the clock is positive, at that time whatever your t0 असेल 1 नाही असेल, पण positive clock ला flip flop respond करणार नाही, because this one is a negative edge triggered flip flop. It does not change its state during 0 to 1. During positive going edge, it does not respond. So if clock is positive, whatever your t, whether it is 0 or 1, output remains in a last state. That is the truth table of T flip-flop. Okay? Do you understand? Okay? Do you have any difficulty, any question about T flip-flop? It is nothing but, even I don't know Vedant. अजून काहीही इन्फॉर्मेशन नाही आहे. हॉलिडे चालू आहे ना वेदांत, घरीच आहेस ना तू? एव्हरी डे इज हॉलिडे. ओके कल्पेश, व्हेरी गुड. कीर्ती, मृण्मयी, संकल्प, डू यू अंडरस्टँड? ओके. म्हणजे हा टी फ्लिप-फ्लॉप एक प्रकारचा जेके फ्लिप-फ्लॉपच आहे, पण जेके फ्लिप-फ्लॉपच्या 2 कंडिशन स्किप केल्या. कुठल्या 2 कंडिशन स्किप केल्या? 0, 1 and 1, 0. सो टॉगल फ्लिप-फ्लॉप. ओके ओके कीर्ती, म्हणून मी घरी राहताय म्हणजे हॉलिडे. ठीक आहे, बिटवीन 1 and 2 days. आय थिंक उद्याचं 8 वाजेचं लेक्चर काही घेऊ नये मी. वेळेवर सांगते, बघू. आय थिंक उद्या 11 आहे ना, उद्याच लेक्चर घेऊया. वेनसडे पासून सुट्टी राहील, बिकॉज दिवाळी स्टार्ट फ्रॉम वेनसडे ना. ऍक्च्युअल दिवाळी फ्रॉम सॅटरडे ना, 2-3 days बिफोर. अँड आय थिंक 1 week holiday for you. Up to next Sunday. We will start again from Monday. Okay? So toggle flip-flop is nothing but JK flip-flop under 2 condition. Yes, yes. जाऊया पुढे. नेक्स्ट बघा, तिथे टेक्स्टबुक मध्ये नीट बघाल, PR and CLR is given.
PR means preset. Preset and clear facilities in flip-flop. That point is skipped, omitted from your syllabus, but just I have to give you some idea about that preset and clear, because in previous counters also there is a preset and clear written, and you have to write like that only. Preset and clear, simple thing is that preset and clear means if you want to set 1 1 1 in every flip-flop at a time, then there is a one facility provided for that, for any flip-flop, that if you, that PR connection is wired, and if you give 1 to that PR, then every flip-flop sets, irrespective of whatever are your inputs, whether it is D flip-flop, what is your D, whatever your D, if it is JK flip-flop, whatever your J and K, 0 0 0 1 1 0 1 1, it matters nothing. If you provide too high input to PR, then every flip-flop is set. Means 1 is stored in every flip-flop, that is known as a preset key. Means externally you are able to set that flip-flop with the help of that preset key. Do you understand? Okay. And what about clear? If you want to clear all flip-flop, means if you want to make 0 0 0 0 in every flip-flop, then if you provide external input to that clear key, if clear is active low, in many flip-flop clear is active low. Active low means if you provide 0 to that clear flip-flop, then every flip-flop that input data is cleared. Every flip-flop stores 0 0 0 0. Okay, means if active low, for active low you have to provide externally 0 to that clear key. Externally the clear la near about that multiplexer and demultiplexer, Kirti. That is called bigger chapter, but very simple chapter. Weightage I think near about 20 marks, like multiplexer and demultiplexer, but contents are near about doubled than multiplexer and demultiplexer. That is the difference. Weightage is near about similar to that 4th chapter, multiplexer and demultiplexer, but content of this chapter is are doubled than multiplexer and demultiplexer. So don't think just about weightage of the chapter, see the contents of the chapters. So what you have to learn, what you have to learn up to this in this chapter, listen carefully now all of you. 1 bit memory cell. Okay, after that what is symmetric clock and asymmetric clock. Sometimes one time, only once there is a question about symmetric clock and asymmetric clock. हो मे मध्ये होणार आहे. Postponed. Board exams are postponed and all your exams are also postponed. I think JEE also, first JEE maybe in March and second maybe in June or July. I don't know, but all exams are postponed 1 to 2 months ahead. Okay. So we are having sufficient time. Or actual classroom program also, we will brush up all the chapters properly, and also there is a reduced syllabus. 25% reduced syllabus is there, and exams are also postponed. That both the advantages. So where we are? 1. So go in the first page of the chapter. Take your textbook, see the first page of your chapter. Vedant, घेतलं का textbook? Vedant, are you there? See in your textbook. What happened, Kirti? Any doubt? Actually, the chapter name is flip-flops, registers and counters. Register topic is totally omitted from the syllabus. Okay, and counters, half counters are reduced. Up, down counters, that and ring counter, that points are reduced from the counter.
Only simple two types of counters you have to learn. That is synchronous counter and asynchronous counter. That is the remaining topic from your syllabus. Okay, of this chapter. या चॅप्टरचं आपलं फक्त सिंक्रोनस आणि असिंक्रोनस काउंटर हाच पॉइंट राहिलाय. बाकी सगळे फ्लिपफ्लॉप कुठले कुठले फ्लिपफ्लॉप शिकले, काय काय कंटेंट आहेत बघा. First, in the introduction of this chapter, we studied about 1-bit memory cell. After that, symmetric clock and asymmetric clock and definition of flip-flop. Okay. After that, we start with RS flip-flop with NOR gate. Second, RS flip-flop with NAND gate. Third one, clocked RS flip-flop. Fourth one, that D flip-flop. Clocked RS flip-flop नंतर आपण कुठला शिकलो, D flip-flop. After D flip-flop we studied that age triggered D flip-flop. Age triggered D flip-flop. After that we studied JK flip-flop. After JK flip-flop we studied T flip-flop. These are 5 to 6 points only. Okay. After that मध्ये आपण काय शिकलो परत. And every flip-flop using NAND gate, logic diagram of that flip-flop, and second, that flip-flop with NAND gate, logic diagram using NAND gate. What you have to write in every flip-flop? I am giving you one chart. मृण्मयी तुझ्याकडे आहे का? माझ्याकडे आहे तो चार्ट, मी सेंड करते ग्रुपवर. रिड्यूस्ड मोठा एका चार्ट पेपरवर कॉलम वाईज केलंय. प्रत्येक फ्लिपफ्लॉपचं नाव, त्याचं एक्सप्लेनेशन, त्याचा सिम्बॉल, त्याची लॉजिक डायग्राम, त्याची लॉजिक डायग्राम युजिंग नॅन्ड गेट, असा एक कॉलम केलेत, फक्त रोज केलेत फक्त. पहिल्याने डी फ्लिप RS फ्लिपफ्लॉप युजिंग नॉर गेट, RS फ्लिपफ्लॉप युजिंग नॅन्ड गेट. ओके ओके मृण्मयी, मी पाठवते ग्रुपवर, आहे माझ्याकडे. एका चार्ट मधनं तुम्हाला सगळ्या फ्लिपफ्लॉपच्या नोट्स मिळणार आहे, सिंगल वन पेज मध्ये. डोंट बॉदर अबाउट दॅट, बट यू हॅव टू अंडरस्टँड. पार्ट नाही करू शकत प्रत्येकाचा ट्रूथ टेबल, because so much similarities are there and single change in every flip-flop. So it is very difficult to remember or learn that one. You have to understand, then only you are able to write the truth table of that flip-flop. Okay. So remaining next last flip-flop we complete, that is T flip-flop, toggle flip-flop. That is nothing but JK flip-flop, reduced JK flip-flop under two condition only, that is J is equal to 0 and K is equal to 0 and J is equal to K is equal to 1. Means whenever J is equal to K is equal to 1, flip-flop toggles from 0 to 1 or 1 to 0. Here we end the topic flip-flop. Now we start next point in your syllabus, that is next point, that is the register. That is omitted from your syllabus, but I have to say something about registers. It is a group of flip-flop. Suppose we want to store 4-bit binary information, then 4 flip-flops are wired together to store that 4-bit binary information. Okay, and there are different types, that is known as a register. Register, register. The spelling of register is register, register. And there is a 4 flip-flop wired together to store 4-bit binary information. Means group of flip-flops to store binary bit information, that is known as a register. Okay, do you remember in adder, in binary inverter, in second chapter, that is logic gates, 8-bit register, we write in that rectangle 8-bit register, and then we show that 8 XOR gates and 2 inputs to that each XOR gate. An 8-bit register, that is nothing but a group of 8 flip-flops to store 8-bit information. And how that information change? According to that, there are 4 types of that register: serial in, serial out.
Means here one by one information is entered and one by one information is taken out. Yes, yes. हो हो हो. पण तो नाही इन शॉर्ट एक्झामला लर्न नाही करायचा, बट आय हॅव टू एक्सप्लेन. इट इज नेसेसरी थिंग टू अंडरस्टँड द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज द काउंटर, दो इट इज ओमिटेड. राईट प्रसाद अँड मृण्मयी, रजिस्टर पॉइंट हा ओमिट केलेला असला तरी काउंटर शिकण्यासाठी आपल्याला त्याची बेसिक आयडिया असणं गरजेचं आहे. दॅट्स वाय आय एम explaining in short about the register. It is a group of flip-flop to store binary bit information. Okay. So, how the information change one by one. एका पहिल्याने पहिली क्लॉक गेल्यावर पहिल्या ह्याच्यातली फक्त इन्फॉर्मेशन चेंज होईल. सेकंड क्लॉकला सेकंड फ्लिपफ्लॉपची, थर्ड क्लॉकला थर्ड फ्लिपफ्लॉपची, फोर्थ क्लॉकला फोर्थ फ्लिपफ्लॉपची. मीन्स वन बाय वन इन्फॉर्मेशन input changes. 12 to 18. Okay. Means tomorrow is the last day. Okay. तेच तर सांगितलं ना मी वेदांत तुला आता. वेनसडे पासून नेक्स्ट मंडे पर्यंत. दॅट इज नथिंग बट 12 to 18. ओके ओके. ठीक है. Happy all of you. Vedant, are you happy? 1 week for 1 week holiday? 1.5 week, na? One week only. 12 is Thursday to Thursday. Okay. We will start from next Tuesday. म्हणजे फ्रायडेला लेक्चर असेल ना सकाळी आपलं. We will start from next Tuesday. Okay. Happy Vedant? Are you there? Okay. Now we will continue about the register. Serial I am going to discuss about serial in and serial out. There are 4 types of registers: serial in, serial out, serial in, parallel out. बघूया. आपलं लेसन एंड होतो आहे ना बऱ्यापैकी, तर नेक्स्ट फ्रायडेला सांगेल मी, ग्रुपवर सांगते. लेट मी थिंक. फ्रायडे पासून सुरू होणार ना तुमचं. आपल्या जो सेपरेट ग्रुप आहे ना त्यावर मी इन्फॉर्म करेल उद्याच्या लेक्चरचंही आणि नेक्स्ट फ्रायडेच्या लेक्चरचंही. ओके. कारण खूप बऱ्यापैकी शिकवून झालंय आपलं, खूप सारा सिलेबस झालाय. ओके. अँड नाऊ मे बी कॉलेज पंडित कॉलनीचं तरी डिसेंबरला स्टार्ट होण्याचे चान्सेस आहे. पंडित कॉलनी ब्रँचचे स्टुडंट्सचं तरी. आय डोंट नो अबाउट कॅम्पस स्टुडंट्स बिकॉज दॅट वन इज अ hostel na. It is difficult to start in December. Yes, संकल्प. तेच तर म्हणत होती मी वेदांतला, सुट्ट्याच तर चालू आहे. रिवाइज करा सगळे लेक्चर्स आणि परत एकदा हो कीर्ती. आय थिंक येस येस. प्रसादला बोर होतं का लेक्चर? येस प्रसाद. हो हो हो, तो तर प्रॉब्लेम आहेच. बट वी आर ओके ओके.
बट वी आर हॅव्हिंग बेटर क्लासरूम्स ना, वाईड क्लासरूम्स, मोठे मोठे क्लासरूम आहे पंडित कॉलनीचे. आपण शॉर्ट पिरियड साठी सपोज, येस येस येस, दॅट मॅटर्स दिव्या, राईट. म्हणजे खरं तर होऊच नाही द्यायचा, पण पंडित कॉलनीमध्ये तुम्ही एका बेंचवर एक असं 2-2 लेक्चरसाठी वगैरे, किंवा माहिती नाही मला, दॅट डिपेंड्स अपॉन युअर दॅट डिसिजन फुल्ली. येस येस प्रसाद, ओके ओके, बसमध्ये येता, बरोबर आहे, राईट राईट. मला माहिती नाही जयेश सरांनी काय डिसाईड केलंय. बट आय थिंक, कारण ते तुम्हाला मीटिंगमध्ये पण बोललेले ना, काहीतरी अल्टरनेटिव्ह शोधावं लागेल बसला तुम्हाला, हो ना, किंवा मीन्स अप टू नॉर्मलमध्ये. ओके ओके. आता 11th नसेल ना अजून, 11th नाही बोलवणार, फक्त 12th जर स्टार्ट केलं तर बसमध्ये पण यू मे फॉलो दॅट सोशल डिस्टन्सिंग, राईट. ओके. येस येस, बॅचेसमध्ये घेतील, किंवा 11 नसेल तर सोशल डिस्टन्सिंग पाळून तुम्ही बसमध्ये येऊ शकता. आय थिंक दॅट. ओके, शॅल वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक. नक्की नाही माहिती, बघा मेसेजचं वेट करा सरांच्या. बट आय थिंक फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर proper information is given by Jay sir only, right. हो, तसा तुमचा ओपिनियन घेणारच सर. यू आर, ऑल ऑफ यू आर कम्फर्टेबल विथ ऑनलाईन क्लासेस. ओके, समजलंय सगळे इलेक्ट्रॉनिक्सचं, खरं सांगाल तर सगळे टॉपिक समजलेत? येस ऑर नो? ओके ओके, व्हेरी गुड व्हेरी गुड, थँक्यू. मग मला काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्हाला समजलेलं असेल तर मला काही प्रॉब्लेम नाही. आणि इंटरप्शन नसल्यामुळे वेदांत, बरोबर, इंटरप्शन नसल्यामुळे खूप सारं शिकून पण झालं. 1 hour and 15 minutes लेक्चरमध्ये खूप सारे पॉइंट्स, जे की मला तिकडे 1 hour 30 minutes लेक्चर असून पण त्याला दुप्पट वेळ लागायचा. ओके, बिकॉज 2-3 times आय एक्सप्लेन फॉर ऑल अदर स्टुडंट्स ऑल्सो, जे की आता लाईव्ह मध्ये प्रेझेंटच नसतात. मॅक्झिमम लोक लाईव्ह लेक्चरला नसतात, जे की हो, लेक्चर पण जास्ती मिळाले. म्हणजे 2 lectures आर देअर, डबल लेक्चर्स, 4 lectures up to few week before. Now from last 3 weeks only we are having 3 lectures. ऑनलाईन कम्फर्टेबल आहे. ओके, नथिंग प्रसाद. इथेच जवळपास 1 day रिटर्न एन्जॉय करायचं. सकाळी जायचं रात्री परत, सकाळी जायचं रात्री परत, 2 days. Because industrial holidays are only for 3 days, Saturday, Sunday, Monday only. No chance. प्रसाद, कुठे जाणार आहेस का? What about you others?
प्रीती, मृण्मयी, कल्पेश, संकल्प. संकल्प तुझं गाव कुठलं आहे रे? दिव्या मालेगाव. एन्जॉईंग ॲट मालेगाव ना दिव्या? ओके. संगमनेर. ओके. ओके प्रसाद. कोरोना. So stay at home, stay safe, stay home. Yes. जाऊया पुढे. इंटरेस्टिंग आहे पुढचं काउंटर्स जे आपण शिकणार आहे. मला माहिती आहे जर सपोज उद्याचं लेक्चर नाही झालं सपोज तर आय थिंक 80% ना. बघ प्रसाद कोणतं राहिलंय ते आता बोलूया. अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर पुढचं पेपर 2चं बोलते आहे मी. लेट वी डिस्कस. घेऊया उद्याचं लेक्चर कारण नंतर सुट्ट्याचं आहेत. वेदांत उद्याचं लेक्चर घेतलं तर चॅप्टर माझा संपेल. घेऊया उद्याचं लेक्चर. बघू. ठीक आहे. एक मिनिट बघूया काय काय राहिलंय ते सांगाल. सांगते मी. तुम्ही टेक्स्टबुक बघाल. टेक्स्टबुक मध्ये पेपर 2चं बघाल. 3rd चॅप्टर राहिलंय आपलं. दॅट इज IC इंटिग्रेटेड सर्किट्स. त्याचा पण ऑलरेडी दॅट चॅप्टर इज लिटिल चॅप्टर of 3 to 4 lectures, but out of that half portion is skipped. CMOS पूर्ण स्किप केलंय त्यातनं. TTL लॉजिक फॅमिली अँड ऑल दॅट थिंग्स ओनली 3-4 पॉइंट्स. म्हणजे ते आपलं 2 लेक्चर मध्ये होणार. आणि हे चॅप्टर संपत आलंय. 1 लेक्चर मध्ये हे चॅप्टर संपेल. ओके. आणि अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर्स पण हाफ पोर्शन त्यांनी कट केलाय. हाफ नाही म्हणता येणार. एकच शेवटचा 1-2 पॉइंट कट केले. मीन्स इट रिक्वायर्स 2 लेक्चर्स. आणि 7th जे चॅप्टर आहे दॅट इज स्टडी ऑफ कम्प्युटर्स. यू हॅव टू स्टडी ॲट युअर ओन. कारण जो ही सिलेबस आहे दॅट इज आउटडेटेड सिलेबस. दॅट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्प्युटर, इनपुट डिव्हायसेस, आउटपुट डिव्हायसेस. यू स्टडी ॲट ओन. त्याच्या मी नोट्स तुम्हाला देऊन टाकणार. ते शिकवण्यासारखं काहीच नाहीये त्यात वेगळं. डोंट कन्सिडर दॅट 7th चॅप्टर. म्हणजे बघा अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टरचे 2 to 3 लेक्चर्स अँड 3rd चॅप्टर्स 2 to 3 लेक्चर्स. मीन्स 5 lectures. Total you consider that 5 lectures only. Means we complete that second paper 2. Okay. What about paper 1? Paper 1 3rd chapter that is transducers. Some transducers are also omitted and that is also little chapter. I complete it in 1 lecture. Transducer त्याच्यामध्ये डायग्राम काही फार नाही आहे. That we able to complete in within 1 period. That is transducer. Okay. Means 1st, 2nd I discuss about 3rd. 4th we complete. That is very important. Operational amplifier. 5th chapter is quite lengthy chapter and out of that 50% more than 50% syllabus is omitted from that 5th chapter. So in 3 lectures we complete that 5th chapter. And 6th is important. From 6th chapter also 25% syllabus is omitted. So in 3 lectures we complete that one. Means 4, 5, 7, 8 lectures. 10 to 12 lectures चा syllabus फक्त बाकी आहे. Means 1 month. Suppose the lectures are with this speed 3 to 4 lectures per week. Then we complete our syllabus within 1 week. 1 month. Okay. And when we meet then we brush off all the chapters and consider the practicals only. Practicals also reduced. Practicals पण 25% reduce केलेत त्यांनी.
बट प्रॅक्टिकल्स आर व्हेरी इंटरेस्टिंग ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. लास्ट टाइमच्या स्टुडंट्सला किती वेळेवर मी प्रॅक्टिकल्स घेतले, त्यांना चांगले परफॉर्म करता येत होते. बघितलंय तुम्ही हर्षिकांना, हर्षिका वैभवी. पण थेरी चांगली येत असेल तर प्रॅक्टिकलला काही प्रॉब्लेम येत नाही. अँड दॅट वन इज व्हेरी गुड थिंग की आपल्याला रिलेटेड सगळी थेरी आधीच शिकवून झालेले असते. नाही, प्रॅक्टिकल्स आर व्हेरी सिम्पल. डोंट बॉदर एनिथिंग अबाउट युअर प्रॅक्टिकल्स. डिजिटलचे तर पेपर 2चं तर एक आलं की 10 प्रॅक्टिकल येणार तुम्हाला, सिमिलर प्रॅक्टिकल्स. 1 किट इज देअर. फ्लिप फ्लॉप 0101 कसा सेट करायचा, इनपुट द्यायचं असतं, तिथे फ्लिप फ्लॉप बिल्ड केलेला असेल. एक्सटर्नली तुम्ही कीज द्यायच्या फक्त. नाही, ह्या वर्षी प्रोजेक्ट स्किप केलंय. प्रोजेक्ट इज नॉट देअर फ्रॉम युअर सिलेबस. प्रोजेक्ट ऑल्सो स्किप, ओमिटेड. प्रोजेक्ट नाहीये ह्या वर्षी. हो, आय एम गोइंग टू डिस्कस विथ तिवारी सर अँड देन आय एम गोइंग टू टेल यू. आणि त्या पण अर्धे प्रॅक्टिकल्स कमी झालेले असेल, तुम्हाला लिहायला एका दिवसात फाईल कम्प्लीट करू शकाल एवढं असेल. आणि थेरी मी काही जास्ती देणार नाहीये तुम्हाला, फार थेरी एक्सपेक्ट नाही करणार फाईलमध्ये लिहायला. म्हणजे काही डॉंकी वर्क करावं नाही लागणार तुम्हाला. ओके. ओके ओके प्रसाद. ठीक आहे. म्हणजे 100 मार्क्स खूप बेनिफिशियल आहे ह्या वर्षीच्या स्टुडंटसाठी. आणि जसं की मी तुम्हाला लास्ट टाइम सांगितलंय, केमिस्ट्रीला ऑप्शन कसले मार्क्स पकडता, इलेक्ट्रॉनिक्सचे. जसं बाकीच्यांचा स्कोर सीईटीचा इक्वल आला किंवा जेईचा इक्वल आल्यानंतर तुमचे ग्रुपचे पीसीएमचे मार्क्स बघितले जातात ना, तर इलेक्ट्रॉनिक्स वाल्यांचे पीईएम बघितले जातात, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अँड मॅथ्स. म्हणजे केमिस्ट्री ऐवजी तुमचे इलेक्ट्रॉनिक्सचे मॅथ्स कन्सिडर होतील. आउट ऑफ 200 डिवाइड बाय 2, सपोज यू गेट दॅट 198, then your score in chemistry is 99. म्हणजे केमिस्ट्रीचा जर तुमचा जेवढा असेल त्यापेक्षा ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक्सचा वेदांत. ठीक आहे, हॉलिडे. मग मी आता हे नाही शिकवत तुम्हाला, काउंटर नाही शिकवत, पुढचं इनकम्प्लीट राहील ते. इंटरेस्टिंग आहे ते, डिस्कंटिन्यू करून नाही चालणार आपल्याला काउंटर. Only 2 points of this chapters are remaining, means 1 lecture more, that are counters. पण सुट्ट्यानंतर आले की सगळे परत सगळं रिकामं करून येतं डोक्यातलं. मीन्स इट रिक्वायर्स 1 week टू स्टेबल अगेन. ओके. किती वेळाचं झालंय आपलं लेक्चर? 9 वाजले, 9:15 पर्यंत आहे ना. ओके, की कम्प्लीट करूया. रजिस्टर तर डिस्कस करून घेते तोपर्यंत. रजिस्टर्स, देर आर 4 type of registers, that is, don't leave the class. ऐकाल मगच तुम्हाला काउंटर नीट कळेल. Serial in, serial out means at a time, one by one information is stored in every flip-flop, one by one, not at a time. That is known as a serial in. And what is serial out? One by one information is taken out from that group of flip-flop, from that register. That is known as a serial in and serial out. Second type of register is serial in and parallel out. Means information is inserted inside the flip-flop one by one, but taken out information at a time. At a time, all that 4 bits are taken from that flip-flop, or information read at a time. That is known as a parallel out. Third type of register is a parallel in and serial out. Means at a time clock is provided to every flip-flop and information is inserted. Means information is in at a time. That is known as a parallel in. Okay, and information taken out one by one
First information from the first floor LSB is read, then after that second LSB, then third LSB, then fourth LSB. After every clock that information is read, means reading time is more, that is known as a serial out. And the last type of wet Vedant I am going to tell. And the last type of register is a parallel in and parallel out. Mean information is get in that register at a time during a single clock. All flip flops. Suppose 4-bit flip information is stored, means 4 flip flops are wired together to form that register and to store the 4-bit binary information. Whenever during the single clock, all information is filled in all flip flops, that is known as a parallel in. And during the single clock, information we are able to read through that 4-bit register, that is known as a parallel out. Means what are the 4 types of registers? Serial in, serial out, serial in, parallel out, parallel in, serial out, and parallel in, parallel out. And register is nothing but a group of flip flops to store binary bit information. This is the basic concept of registers. To study counters, there is a necessity of registers. तर आता पुढच्या लेक्चरला आपण काउंटर बघूया. आय डोंट नो केव्हा होईल. फ्रायडेचं लेक्चर घेऊया नेक्स्ट फ्रायडेचं लेक्चर होईल, कारण उद्याचं तुम्ही स्किप करताय ना. ओके वेदांत? Any difficulty? Any question about the flip flop? No. Happy Diwali to all of you. प्रॅक्टिकलची एक्झाम होईल ना कीर्ती? Practical external is there and our practical exam is there for 100 marks. Paper 1 for 50 marks. Paper 1 practical for 50 marks and paper 2 practical for 50 marks. त्याचे डिवायडेशन असायचं. प्रोजेक्टला 10 मार्क्स होते, त्याऐवजी प्रॅक्टिकल्सलाच ते ॲव्हरेज द्यावं लागेल. ओके. You just study that theory part. Do not bother about practicals. Okay. Any question about this chapter? Do you understand every flip flop? Okay. Then we are going to end our this semester here only. Okay. Happy Diwali to all of you. After Diwali, I am going to take your exam of paper 1 and paper 2. All chapters. So study properly in your vacation also. Okay, happy Diwali Kirti, happy Diwali all of you. Kalpesh. So, bye and take care. Happy Diwali Mrunmayi, happy Diwali Divya, happy Diwali Prasad.